Welcome! In this lesson we will learn the present simple tense in Kazakh language, which is Ауыспалы осышақ. Now let's conjugate the verb жұмыс істеу, to work. Positive version. Мен жұмыс істеймін. I work. Сен жұмыс істейсің. You work. Сіз жұмыс істейсіз. You work. Сендер жұмыс істейсіңдер. You work. Сіздер жұмыс істейсіздер. You work. Біз жұмыс істейміз. We work. Ол жұмыс істейді. He, she, it works. Олар жұмыс істейді. They work. Now let's add some new words. Мен мектепте жұмыс істеймін. I work at the school. Сен ауруханада жұмыс істейсің. You work at the hospital. Сіз асханада жұмыс істейсіз. You work in the canteen. Сендер дүкенде жұмыс істейсіңдер. You work in a store. Сіздер зауытта жұмыс істейсіздер. You work in a factory. Біз кеңседе жұмыс істейміз. We work in an office. Ол мейрамханада жұмыс істейді. He or she or it works at a restaurant. Олар супермаркетте жұмыс істейді. They work in a supermarket. Now let's learn the negative version. In order to do that, we have to add me, negative particle, to the verb. Мен жұмыс істемеймін. I don't work. Сен жұмыс істемейсің. You don't work. Сіз жұмыс істемейсіз. You don't work. Сендер жұмыс істемейсіңдер. You don't work. Сіздер жұмыс істемейсіздер. You don't work. Біз жұмыс істемейміз. We don't work. Ол жұмыс істемейді. He or she or it doesn't work. Олар жұмыс істемейді. They don't work. Now, question version. In order to make an interrogative sentence, we have to add question particle be and me. Мен жұмыс істеймін бе? Do I work? Сен жұмыс істейсің бе? Do you work? Сіз жұмыс істейсіз бе? Do you work? Сендер жұмыс істейсіңдер ме? Do you work? Сіздер жұмыс істейсіздер ме? Do you work? Біз жұмыс істейміз бе? Do we work? Ол жұмыс істейді ме? Does he or she or it work? Олар жұмыс істейді ме? Do they work? Now let's learn new verbs and make 3 types of sentences with them. Interrogative, positive, and negative. Тұру, to leave, to get up. Сен ауылда тұрасың ба? Do you live in a village? Мен ауылда тұрамын. I live in a village. Мен ауылда тұрмаймын. I don't live in a village. Сіз Алматыда тұрасыз ба? Do you live in Almaty? Мен Алматыда тұрамын.
I live in Almaty. Мен Алматыда тұрмаймын. I don't live in Almaty. Оқу. To read, to study. Ол мектепте оқиды ма? Does he go to school? Ол мектепте оқиды. He goes to school. Ол мектепте оқымайды. He doesn't go to school. Ол кітап оқиды ма? Does he read a book? Ол кітап оқиды. He reads a book. Ол кітап оқымайды. He doesn't read a book. Сабақ беру. To teach. Олар университетте сабақ береді ме? Do they teach at a university? Олар университетте сабақ береді. They teach at a university. Олар университетте сабақ бермейді. They don't teach at a university. Ішу. To drink. Сен шай ішесің бе? Do you drink tea? Мен шай ішемін. I drink tea. Мен шай ішпеймін. I don't drink tea. Сендер кофе ішесіңдер ме? Do you drink coffee? Біз кофе ішеміз. We drink coffee. Біз кофе ішпейміз. We don't drink coffee. Ойнау. To play. Сендер футбол ойнайсыңдар ма? Do you play football? Біз футбол ойнаймыз. We play football. Біз футбол ойнамаймыз. We don't play football. Тебу. To ride. Олар велосипед тебеді ме? Do they ride a bike? Олар велосипед тебеді. They ride a bike. Олар велосипед теппейді. They don't ride a bike. Жеу. To eat. Ол ет жейді ме? Does he eat meat? Ол ет жейді. He eats meat. Ол ет жемейді. He doesn't eat meat. Бару. To go. Сендер спортзалға барасыңдар ма? Do you go to the gym? Біз спортзалға барамыз. We go to the gym. Біз спортзалға бармаймыз. We don't go to the gym. Айдау. To drive. Сен көлік айдайсың ба? Do you drive a car? Мен көлік айдаймын. I drive a car. Мен көлік айдамаймын. I don't drive a car. Thank you for watching the lesson about present simple. I want to let you know that we have Patreon channel. By subscribing to the basic level, you get the access to weekly lessons with slow and clear pronunciation in Kazakh language, which helps you to improve your reading and listening skills. Also, we have the standard level where you get the access to the transcriptions of the podcast episodes which we release weekly. And you will be able to watch videos from my trips with Kazakh and English subtitles. Your subscription to our Patreon channel would be highly appreciated because it motivates us to create more lessons like this one. And it would be a significant contribution to the popularization of the Kazakh language. Also, I want to invite you to our Telegram channel. There, you can practice your Kazakh with others by sending text or voice messages. Besides, there you can listen to audios in Kazakh language with transcription in both alphabets, Cyrillic and Latin, and English translation. See you there!